Ni pamwe na athukumi sibitalini wa Masako kukomea wia maitata yulu wa ndibi cia misala. Kawana kamwe kalakana kundiwe acid kuya Mombasa ni katiwe ni thayo. Atongoi ma Kitui kwendea na kuthingilila aithi mangamile mevetange kauntini ya Kitui. Na kamwana kaukuwa miaka 13 kwithiwa kakwamite momoni wa nduka imwe kuya Tala. Vilingi wa Mauvoo. Musaisia tuatianie nthini wa Facebook ni Mutongoi TV ni na uthocha ngu manyithie. Musi umwe kuma ngaliko sia Bokole wodini ya Magongo sub-countini ya Changamwe countini ya Mombasa nuku ya aki itina wakana koka kamwana na kalake na uku wa miaka 11 kutiwa nithayo kaite wa sibitalini munene wa kisuani wa Coast General itina wa kwesilwa kulasimithwa konywa acid ni mutoi wako mwesilwa ula uni ukonanwa na kiko kiu aende kusi wa kiseseni cha polisi cha Changamwe etelete kuthakwa kotini. Angelina Muse nukutobingu ya Vilingi wa Mauvoo. Ni Moitu Florence aluo chayele siake iko kila chamo kitikiye mwana wake kavindani kala wathauka na anyanyae na kuemana na kana ka mutui wake Josiah Mwadime na ula itina wavikie kumukwata na kumuvua atethyanisye na andu angi aima atatu na kumukundia acid vala inya wakwatie livoti kuma kula kwe atui kwisila simone ayaleswe kana mwana wake muisioni. Akamwambia babake, baba akatoka nje akashika mtoto yangu na mgongo hivi akamuingiza ndani akimpiga piga bibi yake na jirani watatu na huyo baba watu wanne wakampiga piga wakamuingiza ndani wakampiga ndani. Mtoto wenye alikuwa anacheza nao wako mlangoni wanasikia tu venye anapigwa ndani, akapigwa akamfungulia mlango akamwambia toka nje. Sasa Vincent akatoka nje akalia, nimenyweshwa kitu kwa mdomo, nipatieni maji. Akalia hivyo. Huyo baba akamwambia aenda kwenyu. Huyo mtoto ndiye ananiambia mtoto mwenye alikuwa anacheza na Vincent. Akaambiwa aenda kwenyu. Akakuja kwao, ndio jirani akanipigia simu ndio nikafika hivyo. Vincent Odonge na ula unai na miaka 11 na ula unai kilasi cha grade 6 skulu ni wa musingi wa Bomu sub-countini ya Changamwe akuiwe na kutoa nyumbani atui vala Moitu kuelesea kana ni mamutoye sivitalini ila ya vakuve na kunengwa first aid vala wavikie kumuelesea inyawa akila cha vikie kukitika. Kufika nyumbani nikapata Vincent anatoka pofu kwa mdomo na watu wamejua kwa ploti. Nasema kwaendelea nini? Nikamuuliza baba, kwaendelea nini? Mtu amekupiga? Akaniambia mtu amenipiga. Nikamwambia umemfanya nini? Umemuibia kitu? Akasema sijamuibia kitu. Kumekuaje mpaka amekupiga? Amenishika tu akaanza kunipiga. Nikamwambia wewe sipigwa bure baba, hebu niambie tu umemfanyia nini? Tulikuwa tunacheza na mtoto wake, sauti haitoki. Tulikuwa tunacheza na mtoto wake, akanyachukua kitu yangu nikamnyang'anya. Moitu na ula ni inyawasiana itana nuelesekana itina kukwata first aid niyo mamutoye sivitali ni wa Coast General Hospital vala andekiwe kukoma kwe matuku atano mwai na vala avikie kutua nithayo aende na kukwata uiti matuku 11 mwai ni Nikatoka hapo hospitali nikarudi kwa polisi nikamwambia mtoto wangu ameshatibiwa kidogo, lakini daktari amesema hawajui imeban mpaka wapi, lakini niende Makadara ya town. Hao polisi wakamwangalia wakaniandikia OB 30 hiyo. Polisi mwingine akanipatia 200 akaniambia mama peleka huyu mtoto haraka hospitali. Nikampeleka mpaka Makadara, kufika nikaingizwa emergency. Nikakaa emergency mpaka saa 6. Nikatolewa emergency nikapelekwa kwa picha ya mgongo. Akapigwa picha ya mgongo, kutoka picha ya mgongo nikapelekwa kwa ward 10 ya watoto. Ndio nilikaa hiyo Saturday mpaka tarehe 11 Friday akafa saa 9. Itino wa mwana wake kutua nithayo niyo avikie kulivotiki kwa kiu kula kuivolisi vala kuwetakana nda atetheka kwa metuki nginya ilo amukuniye OCS wa Changamwe simu kwesila kwe Mutongoi wa ndua na itina Mwadime avikia kwe kiwambini. Moitu ni wenda akivikie kukwatikana ni kumana na kikucha mwana wake na ula ni wakatatu wa yumia witano kwe andu mango ya ulau mavikie kumutethesya kuivangalama ya sivitali na ila ya mochari. Sasa mimi nilikuwa naombi
kwa sababu bili ya ward bill imekuja 43,062. Hapo ndio naomba mwenye ako na roho anisaidie. Sasa mortuary bill pia tulienda kufanya roughly ikakuja 25,000. Hapo ndio naomba mwenye ako na roho anisaidie. Naomba tu. Ona uwe vo visawa kuthinikia maundu mame tukikume kundini ya Muhuri Francis Auma ni wenda akivikie kukwatikana kwi musi wa mwitu u ayenda ene ndima ikikosa atua moko nimo vala wawetakana mausunge mauthinzi wa mwi wa Vincent ni metelete kuma chumwani kinu. Na kwa sasa ripoti ambayo tumepata kutoka kwa daktari postmortem ilifanywa na wamepeleka zile sample kwa government chemistry. Kwa hivyo tunangojea pia official report signed by the doctor pathologist ndio tutakuwa sasa itakuwa rasmi, lakini kesi iko active Changamwe police station na walichukua days na itakuwa kotini soon. Ngilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Mose. Twitanisia nange waisuni kana maundu ma uiti na uthukumi ungu kana uthukumi unge sibitalini munene wa Machakos level 5 ni maunga mavyo itina wa matakitali na athukumi angi ma sibitali usuku komea wia kwi muthenyani wa umundi maitata yulu wa kuselewa kwa misala bamwe na amwe kwithwa maitulwa misala na angi kwema ukwata mauteyo mo ubiuka kabindani kala gavana wa county ya Masako wa Vinya Ndeti kwi muthenyani wa iyo umisie mwamulo wa kuungamia misala ya kimanza cha shilingi milioni 232 na nyanya ya athukumi amwe alandi bisio sina makulio na indi Daniel Mongela aende na utumbanisia ngewaisu ni ngwithi wa ngiunengeleliayo o tuende yete. Tuendeni kana ndongo kauntini ya Kitui maende na kumania siko sia kuwa kwa enenthi ne aithi mamba ya Kisomali na ila iende na ukusiwa isioni sia mwakani wa kaunti ya Kitui na kaunti Mutui ya Tana River. Ndongo isiweta kana muungamo wasio ni kana aithi mamba ya Kisomali maile tokuipeta ngavyo isioni isu ni kana muwo uoneke ainene ya sokoni wa Mandongoi ulawi wadini ya ngomeni mwingi ya yulu kabindani kala eitambukite kwithukisia kiyo cha enenthi. Senator wa kaunti ya Kitui Enoch Kiyo Wambua nuwetie kana nimethitwe maitwa isia unenania na minister mubeani wa Mugo wa Thini Kithure Kindiki ni kana aikithie mubea wake ni waikithia kana mubea wake ni wathamia na kumanda usungio wa kutua wa kumina ithoko isu Lina Musangi niwe watumbanisia ingewa. Ndongo ikivathukani kuma kauntini ya Kitui na siende kukwata na makonzi kayoni sia kuikithika na aithi mangamile na ala ona yu meisioni masi ya kaunti ini maumala na kumalu kiangamila sio miondani ya aimi. Uwe ukaitina wamwe wa mundu ume umoa miaka miongwena na nyanya kwithwa kuoya kithikani ngaliko sia Mandongoi. Wala kuenana na OCPD wa Kiusa Nicholas Mutua ni kana mwi unatilitu ngingo na Mutua wake kuikwa mita umwe ni aithi mwe wa mwana wito mutile yingwe kana ibaya na mwe baute ukweli na makosa ma mundusu nipila ni mukamba na nukoleana na ngamile ukweli na kwa mbisezu andino nitasema hapa kwa TV kila mtu asikie. I called the president more than 4 times. Sikumpata. Nikamtumia message. Na nikamwambia Mr. President, matumaini ya watu wa kaunti ya Kitui yako kwako. Kiko keki na kikieti na wamutandithi wa mbuyo na kekuwa kwa kutamango wodini ya sikuruni ya ithi ngamile wiki ilinzelu. Yu, ndongo isi ya Kitui tongo iso niwe seneta wa kaunti ini si atua isi kikalo na inenzi mama ndongoi. Na valama mwenda minister wa osesei Kithure Kindiki kulikila na kuikithika na muoni uoneka kisio niki. Sisi tumesema, ya tatu tumesema, sisi tunataka amani na tutasimamia amani. Lakini hiyo amani kuwe na esma ndani ya hiyo amani. Sawa sawa? Chamu hizo mheshimiwa Malede waweza uloa mabuti. Mwanze wana wangu meanada. Damu yemu dongia. Kama ndongo miongo 5. Tauni wa elisakanaye kalina ndongo isa kaunti isi ina dhina na Somali indi dhina ni aithi ngamile. Alami ya dhetu makuwae kalima kaunti ii.
Asmani waise bagidi kuna jase bagidi town. Hai baga ningo. Hai bana mwinge. Kirina na mokeli. Kirina mo. Tunawazi ndoko. Kama ndio asiendo. Hatuna shida na Somalia kidogo. Tusidanganye na watu. Ile shida sisi tuko nayo ni wale wafugaji ngamia wanaleta ngamia kwa mashamba yetu. MP wa Kisio Paul Nzengo ni waeleza idhi amo kudhu wa Kisio ki ni mola simika kwa Samia umoko ni ingi Nzengo ni wakule maofisa mausese maiki kana ni mambese ya kuongelango kwa maofisa maki pia Kisio ki kena kwa ilangia usese ile ya MP lakini 3 ilichukuliwa ikabaki 34 ni sawa. Nimemwambia ya kwamba kupitia kwa security committee ya Kuso sub county hiyo bunduki 3 wafanye mpango, wachukue vijana wa hapa waende watrainiwe wapewe bunduki. Nimemwambia ya kwamba waandike barua kupitia kwa security committee tuulize bunduki zingine 13 ndio bunduki ikuwe 50. Sawa. Hiyo maneno tumeongea na senator na tumekubaliana. Hiyo barua ikishatoka kwa security team, sisi ndio tutapeleka Kidore Kindiki na Kidore lazima atupee hiyo bunduki ifike 50. Asante. Osauti na wainenzi kuelezekana menanza mono MP udu waelezekana ikali ani mokwata leu. Nikikalo kilo ingi kivikito ni kamiti ya bunge ya kitu ya useseyo vala mwene kivila wa kamiti ya Rastas mbuna waelezekana kaunti iyende kuikia mitalatala ila ya ile kuikiithekana Mauvoo ni woneka. Inenze na moni moneka kwithio na wo mwingi makuelezekana thina ni uingivie muno na muno ivinda ya mbua maile kwithia movanda indi malasimikite kusemba kuma misini kuona kukoma ithekani nundu wa wia wa aithi ngamia yalika ndani. Mzee, umeona ngamia? Si ngamia ndio hii. No, hii alama bana yangu. Kuja ukate ngamia ni ya Wasomali 100 na wote kila mmoja na bunduki. Wakati iko kwa shamba hakuna mwenyewe, na wakati saa hiyo ngamia amekatwa, mlango yangu, mlango ile. Kwani hiyo naye ni nini sasa? Sisi yani tumekaa kama watoto yatima. Bwana Senator, Bwana MP, tafadhali si tuondolewe hii mashaitani. Unajua ngamia ni shaitani na Msomali ni shaitani. Haki ya Mungu hiyo ndio ile inaitangwa manjini, hiyo ndio majini. Kumavama ndongo iwodi ni angomene mwingia yulu kaunti ya Kitui. Kuripoti ya Vilingi Wa Mauvoo Nilina Musangi. Kamwana kena uku wakati wa miaka 9 nikethiiweka kwa mite momoni wa nduka imwe ya uthosia siuma sokoni wa Tala kiokoni cha umuthi kwenana na enendi alame ibikite baunikana ni batonyeka wakethiwa eutwaya cia ungi masani mautuku ena anyanya ange mbe wa kiko kiukwithiwa yua Matala ni mumania siko cia ciana nini kulika maunduni mausangili na kwenda asiai alamethiwa mateulunga ciana maende na lunga siana siona kosea matambia metu makemea usiana ila siuthi ubathukanu na utao. Boni Motesia nukutuelezea. Keli enende mavikite sokoni wa Tala nthini wa maundu ma ukivathukanyu. Indi maundu ma kungama kwa kavinda etino wa kwithia kiko kimwe sokoni wa Tala mwana wina ithe wa miaka 18 vikiena kwa mamomoni vala mesi kwa taithito itwaise maundu maungei. Ni Tala kwa jana thiena bandu andu mombe na azani njogende kwa nethela nenduketa so scrap kwa nethela kana kalikali kwa na ka kwama moina ko no simu no tetele okay atuve njoge na thina kufia na sisope Watala la kwa jana rere kibeti ndono nela no kanethia kamwana kakwamite baya kamwana kanini na kwanza ikanzani ja muno no kamwana ka skulu kalembo ke skulu kaisoma kamwana kwila rwande rwati size rwethia kalumire bau no go kulumite kwikuoka Mokulu maingela matiwa ile konisia nendene kwithiwa mwana wa skulu na ikwatewe kwithiwa skulu ende gukitaniwa na siko ingila itakona niche na masomo ila na thenge ya nethia nikana kalikiti kwoko itake kenda kuya kwene na yu kwoko nikukwamie bo na nina sani wa
nundu siana ile ngisende si skulu na wasisi akana kena miaka kena around ba miaka 10 pando around ba ina zane wae musi wakana kai etha si yelange me utwa siana sio skulu kana kaka le au skulu niki dine ye kulyo asima ile la maikulwa maile la mayati ngewa siana sio nundu yukindu cha muthemba taki nikindu kithuku muno ondekizengeti mpaka serikali siana si ile la skulu sionde na mundu kindu chake kulwa kiwo muno kindu cha mundu mandite kwiwo muno kuyiwa yuno menda vethu vaitwa huo kunikili kuyasela methe tumaile cha siana sio kutulula kana kutembea kundu kivathukanyo na kutoa siko itenzeo na ingethiwa vamwe maina ile kosiende na kwanange kama vikie na utungiwa na kutavwa mondola maile kuenda namo kuanana na serikali ya Kenya ni mavingie sio lakini manengana license kwa kuyuka license ikenda kuna biashara yake lakini uwo patala kwacha ibwethe wakuma saa kenda kindu chose nyo kamana kamwe kanini niketha kayenda kwika kiko cha chongei na nengi koka nduke mwe ya scrape patala iba atalete sa scrape na kali chako kwa kayenda isa kana katonda sa sioma kimwe kwa kimwe kuma ndeni kamana nikaketha akatito kakibuli na inena na siai makana etha ikutwa wa approved kwa school ito no bundizwa kana ta approved schools kana kakamaniwa kana kaja ile kuya by the way nai kana katwa approved school undu sikale bangite nike kuyana nesa nakayana kaitha maisha masio kwa nyendo na kumya mwito kwa siana isi kuyana sio isokola na nengi kana nikana na kaile kuewa kwa na rais ya mwenendi ingini menda vethu vaitwa mesako kana kunikili kusima na nanzangila siende na uvunde sia na nini tavia nthuku na imwila sithi imakonete na maundu maungendile kana usangili na kuendea na uvena enende malio ne asiandikathi ya mwenendi na serikali account na alange anini mamo kana kati kwenda kwako kana kakela ke masike sikumetwa imo andu anene mena akili na ila moni yake ndo nekechethwa ne kwate market otoloka nondo kana kana ka skulu na kakete doli kwa maondo ni matailete no kavindane ka uvala momio kanyo mubyo kuyenende ala metho na mesilia maende na ovena enende malio masane mawiyo isomo kwa ala maende na mutuo wa kwenda uza sindu siene ibinda ya sikuku twendete ya sikuku mundu etunze nundu mundu ni webangie na mana mali yake esia kwanza yiba kwa sio siwatala onake wailo thoba akamana kikiende ichau kuma matungulu kaundini ya masaa kunyenita waboni mutesia Mwandiki mutenika mubeani wa kisomo Dr. Julius Jwane wa kulia asiai maelewekana kwa oyuyu bala kisomo cha matukua cha CBC kipikite vai ondu ona omwekisa ubetangwa ona banini Jwang ni waweta zama yandhi ila yende ukunikila yulua wailu wa kisomo ki cha CBC yina okibalu wa kinini cha kunengane uelesio na udheu kula kutaneleka nesa yulua kisomo ki ni asiai na ene ianda angi kibathukanyo maunduni ma kisomo zama ila itoisi ukunikili yulua mawalioku ma kisomo ki cha CBC yedhiwa inengane ripoti yake kwa Musumbili ya Mruto mwaini ukite Benjamin Mwaka nukutuelesea kavindani kanzama ile nasovweni President William Ruto kukunekila mwana wa kisomo cha matukwa cha CBC yete kunenga na livoti yake kwa President mwaini ukite asiai ni mathuthu methiwe na uu na kuvetanga yisili ya kana kisomo ki no kikwetheka otaundu hateti amwe methitwe maiweta kitani. Uwu ni mwandiki mutenika muviano wa kisomo Dr. Julius Jwan. Everybody knows that CBC is here to stay and that the confusion that was arising out of CBC as a principle of teaching and learning and a structure of education is being clarified. Jwan aikadhi ya kisomo ki cha CBC no athingilila kana musingi wa kisomo ki oyu no waimewe walumanesa vyo na kana kielelo chake cha kuikithia amaniwa ni manengo mavundisyo matandau
ma utoika na mena uniko uvathokoni na kisomo cha mitiani cha 844 kila kinatwie vo. Every now and again I would hear somebody saying that let's move from CBC back to 844. 844 is a structure of education. CBC is a principle of teaching us learning. It is a principle, it's something higher, it's a philosophy of learning. And therefore, you can compare 2633 to 844. But in terms of CBC, that one is here to stay. You cannot change a principle of learning of the 21st century to take us back to where we are coming away from. Dhino wa kampeni mbetu ngwatanio ya Kenya Kwanza ni ya dhanite kukunikila kwa ulikuma uvalukuma kisomo cha CBC tangalama siandevi sia fees ngalama ya ilasi na mavuku moyo la mwinge withitwo yuwa mokoni masia hii. Ateo John nuwaweta vena mausio maingi mavitite maudhuku na monomono dhino wa kutange ya utalo muneno wa manigwa alama mina mitianio ya KCPE na KCSE mavikia na kuvaluka materia wa mesi uniwone weva. Many people didn't appreciate, maybe they didn't know. Every year when we release the Form 4 results, we would have over, since 2016, over 460,000 learners getting D+ and below, and nobody thinks about them. We talk about the 20% and we say our education system is doing wonderfully well, without appreciating the large number that we are wasting and they are part and parcel of this community. So I'm sure that with the working party, the presidential working party, that is going on, whatever modification needs to be done will be done. But in terms of principle of teaching and learning, that will not change. John hanenea chandhini cha kunenga na utethi wa silingi bilioni ile kwa maskulu maki mbene kepsa na maku utethi za kisomo kula kuvineku ma alphabet utethi ola uungamiwa ni vengi wa National Bank na utumika kwa kama skulu kutoa izia mauvundi zome mwana kwa iliotuika na kisomo cha matukwa maunduni ma ICT mvala skulu hii na onailesu ungamiwa ni dini ya Kiislamu siuvikia na kutetheka. COVID has taught us some good experiences and bad experiences. But on the education side, one of the good experiences is the ability to explore technology to facilitate learning in a healthy, cost-effective way. That's one of the pillars for the Elimu Connect program. We are trying to grow our businesses. My hope as your chair now is that by the time I will be leaving you, our schools will be much, much better because there was a change that we brought in to spur them up. We don't want to compromise standards also for the child of this country, but we want even in the registration guidelines, they are made easy for even an alphabet school to see registration. They have a product which they are going to offer us as the Muslims. So we are going to sit with them and look into that, and we are going to benefit. If we can come to an agreement with them, they give us the rate of the amana and the rates which are going to be on Islamic compliance, we will do benefit as Muslims. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava musini lovi nyeneta wa Benjamin Mwaka. Na indi ngewaisu ya Benjamin Mwaka yetunenga igusotwambe kwa saudhi umo wa ndatikanini ndini wa Vilingi Wa Mauvoo. Tukadhibasa nituseokebeti. Museisi wa Mutongo TV ni mkwata chuma cha kukikiseo na mulema wa kuwatinda nesa. Yuli na wapo chake mbuni kitu cha tunaini. Kwa mungu bata akamanya tena. Kaza timoni mnaongene. Na hiyo yake ile jizio that is to positive. Ile ile kisio ya naeze. Nye ikagwa. Niona sema ni kwa mbona je yoroa ozatu ni muhiyo na ina yemwe kwa mbona ise kana ngo ya ndia ni kanalo. Enda ikulyo yu nangi maingi ime kutuma wedu wa moto waku tukamake dukelwe nansika ikalandi tunenani. Monda na kwa kuma jana mpaka Desemba baada wana madhara ambao enda bidete ya neno na kama na wakati ende lakini ende mundu mkinada ola weka itina wakota ndio
siana siena thina ukelia mwana no ona nyumba ni mutagio mdepika umwana ne kana etweka mo ase tutona mikara kina tudu kesi sia na sipe na trima na kanuna na sio sina mawoni ni si gogo ila situ kusikono na tutukati wakati wa kuifanya siate ngomenda ya hili kwa estilo tajizi siaje tunenanie kila wakeli kwambia saile na nusu siawio ba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba aisye ngundi yambe neyo kau hindi ni siawe tina ne kabila niambia wengi Mukamba ni wisi siya kusandongoi inyusa muluo yu bai kunyo muluo nondo Vilingi wa Mauvoo Mukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandivya nanema no manidwa bande ni wa Vilingi wa Mauvoo Metha maitu menguno kilandwani ukamba witu kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio siya kisuwani ginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa dhela itisina wa Vilingi kuvuvwa yu wema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruwanda na ngwatanio ni vina yu Mutongo TV nikoka mimekoka kama visa alake ukwatanya Mukamba Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni Trafika Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Psalms chapter 23 verse 4. Though I go through the valleys of the shadow of death, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your support is sufficient for me. You make ready a table for me in front of my haters. You put oil in my head, my cup is overflowing. Amen. Dial *811*462# to get Psalms 23 verse 4 as your skiza tune. Company Warren Mabati Factory Limited nonde uradi hondu varanyika kwikithia ndoto ya kuniyania ntusaba sema mabati kwa na wendu waku valoto na kuiya kilungu cha 500 yulwa yana cha mbesa siaku ntusaba sia langi wasana udhando kwa na wendu waku tani ya udhoku mitu wako wangu cha yulu takwikithia ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku vate kuiva kindo tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Germania Tile na hojutu na Espana Tile ile kuendesya omuno Reino mabati tukitengela leluni wanamanga oyito na mutalala wa kuiva ombola oyende ya kwaka oyingi na witi ode ya kukuyo mundi kwisila mutandao wito wa Facebook ulani Reino mabati kwa mauvombe ange notu kunisimu kusila ambani ino noti muunza ile kenda idhandatu ile nyanya imwe kenda kana noti muunza kenda itano ile kenda imwe nana imwe dhandatu ndukasio kengi kukitananiki mbwino yuke ikayaki yala chaku Reino Mabati Factory Limited tui yake na mabati maitu. Musese ni wabeanulwa kwendea kwithwa na ituni na uthocha ingi tuendeye imwe. Maundu ma uiti na uthukumi ungi sibitalini munene wa Masaku level 5 ni maungamie byo itina wa matakitali na athukumi angi ma sibitali isuku komea uwia maiteta yulu wa kuselewa misala bamwena amwe kutilwa misala na angi kwe maukwata mautiyomo uwio kakabindani kalagavana wa kaunti ya Masaku kwe mudanyani wa eyo umisie mwamulo wa kuungamua kwa misala ya kimaza cha shilingi milioni 432 na nyanya ya athukumi amwe ala ndibisyo si na mokulo na ende Daniel Mongela ni wamino kililia ngewaisu na niyo Vasi vitali ni munene wa Machakos level 5.
mathina munene nukataletwa muno asialia mbingi kwa huwa vina sisio manondo tweka we awau maithina nangi kwikala muisioni wa uchiwa ni mathayu itina matakitali na atethesia mo kutangasa mukomo vala mewetakana uyu kaitina wa governor wa county ya Masaku wetakana nukuweta mautio na kwitha ende na uselesia misala ya miili kiatianisyo numire kimani mwaitu anako mieba au mete bau na bisengi akuna bisengi twino no songeo tukamana kana mwaitu no koitwa twiwa tukatenzia tekata tumwije muongo tumwenuke na mbele ya kuja wabina okay anene ya wasu ethani mathina mena ndagitali matatuliwe ethani ni mukomo wa mayipa wa musala maibo musala nikenda wisithi ya no awimegara ni matetheka nengo kwalia mheshimiwa wa bina ndeti patonekana tuivikawo ne kwacha ethe aivete athokomi non ethe aivete matakitali nondo bena thina munene baba hospitalo wa Masaku jeno andu onde akini alama nasali ni matiwa maende no siwa sana tawapeloni wa mwanzia ni basi hospitali no kitosia na pena mathina maingi wa bina tawe mondo moka mama mena thina mwingi nondo athesia na ile siena asalesia abute wasienoke asiebute waingi ona ite siena mathina akana angi matemi wo witho mondo wa abute waenuke na ndo asu maina mbosia iwe makamanika kanabia thaone nzeo na usu mathina nondo bekana ke nuka nyeno kakana ke kasio lakini nondo ke na mathina wende sige na mathina mau sainge ke othio wethele ke yo kana katono survive kaito no survive ko wabina sisi wose mwana wa mituki matakitali masioke uyani ene nthi undu mwana wa umo ala mekomete sivitali ni una alama lasimika kwinuka mataminite kuitwa ni maelesekana ni maende na utua ni undu maelesekana aingimo na muno ala meavinyiwa ni waume mwisoni wa utiwa ni mathayu na aingimo kuendea no nyama muno ni chali memisini maenda governor wa county no ya Masaku mavete ande kweno na kuthukuma undu na athanite vindani ya siasa maiwetakana ona mwitu ala meiva kuvikutetheka ni metha maivetwa sivitali ni undu mwana andu angi ala meavinyie muno ni wau na kuma kwa cha nukie ndinesa kuona uiti wivo na ni wale kwe muwu wakwa ndatono kina andatona kwinenga liu na ni wale ngamande uiti bandu bangi pala ndina mbesa na ndina kindu ndona kumukua oyu ona ki wheelchair ndiona ndiye sindona kwikata nikana ninono tethio yumbike yabu nikata tani mwene ndi na tani mundu wa county ya Masaku kwangaku wabina ndeti oselele kindu kinundu ni wona osie kibila ki okina mathina lo unethiie mbike yabu oke akulie mundu wa Masaku atonothethe kata onugyovo kwa na mwene kivila wa ngwatinio ya kutetea mavata mama takitali KMPDU Dr. Charles Okumu ni walesekana maisa na maikesa kwetekela kusioka uyani thinosu wa misala utathinikiwe maikule gavana wa kaunti no ya Masaku isengi uneni wake yulwa mauti yomo hii unajua sasa wafanyikazi wa kaunti ya jalipwa mshahara hii ya Oktoba na imeleta shida kubwa sana. Sasa wanaongea maneno ya mshahara, wanaongea maneno ya extraneous allowance, wanaongea watu wako study leave. Unajua mtu hata akiwa study leave anaendanga kutrain na ana train ya kuje better back to the county akiwa na more skills. Sasa governor naye anasema wenye wako study leave mshahara itolewe, anasema extraneous allowance ya kila mtu itolewe, kuna ghost workers. Sisi tunasema kama kuna ghost workers sio sisi, ni watu wengine. Sisi hatujui hao ghost workers, sio sisi because sisi tunafanya kazi. So sasa kuna total shutdown level 5, kuna total shutdown Kangundo. Imepick slowly Kangundo but level 5 hakuna daktari, hakuna nurse, hakuna clinic officer hapo kazi. Lipe watu na walipe na extraneous, hata mtu wako study leave alipo. Kwa sababu mtu anaenda kusoma, mtu anakuja kusaidia county. Kuna sababu healthcare worker kuna extraneous allowance. Sasa unajua governor ni kama she was misadvised. And tumeongea na yeye na tunaona ni kama she was misadvised. She has the goodwill. We want to work together. She wants to work with us, but there's some people who are misadvising the governor. kwa ivinda ya sama unduma uiti va kaunti ni ya Masaku methiitwe mena thina muno vala ene nthi yumaende na ukulia gavana wa kaunti no ya Masaku kumantha usungi wa kutua nikienda kwikithikana thino na ntheko ino ndinaendeea na ukusiwa. Daniel Mwonkela, Utongoi TV, kumuvanza wa sibitali muno wa Machakos level 5 ulai katikati wa musi wa Masaku.
Amwe maayumbe kuma bungeni nene na ila ya Senate ni maliana kwa banene na walanio wa serikali wa kuwete mbemba sia GMO vandhi ya Kenya. Muyumbe wa Pokot South David Kosing ni wakulia minister wa Trade Moses Kuria kuweka kwa mituki kulicha mbemba isusi ya GMO vandhi ya Kenya. Veronica Sombua ni wa watumba ni sengewa. Amwe mambunge kuma Rift Valley ni maweta tamekwili wa maidhacha mutalatala wa kumungudhula minister muvyani wa utandithia Moses Kuria nundu wa kwikia mathayu maenendi muisioni kwa kwitikilea mbemba sia GMO kuka vandhi ya Kenya. The committees of agriculture, trade and industry and cooperatives in parliament should immediately summon the CS of Trade Honorable Moses Kuria and CS Agriculture Honorable Mithika Lenturi on the matter. Furthermore, the ministry should cease the issuance of gazette notice to allow importation of 10 million duty-free bags or any other amount of maize into the country. We don't need to rush until we have proper laws, policies, rules and regulations to govern the use and importation of GMOs into the country. Ndeto hii wetu akavindani kalame kunena na andiki mama uvo matongwe ni seneta wa Nandi Samson Cherangei ni umania iseso yu ya kudhowa mbemba sia GMO. We are aware that there are plans by the Ministry of Trade to import 10 million bags of duty-free maize into the country, while at least this is the season of maize harvesting in major parts of the country. It has never happened before that the maize is imported into the country during harvest season, yet we understand that the local maize production is always our first remedy. And if Moses Kuria goes ahead to say that he has to bring those maize, we will invite millions of farmers in Nairobi. We will take farmers to his office so that he can now explain to him. And we will transport the maize from farms, from stores, and bring to him to his office. Nake mumbunge wa Pokot South ni wathana atame kutoa isia iseso ya kukola nyasai kwa mbisia muthenani wa unisia kumungudhula minister wa utandithia ediwanda vikia na kuvindua muungamo wake. I want to tell Honorable Moses Kuria, he will be the first cabinet minister to leave office. And he might leave office before the end of this month or before Christmas. If he continues this, we will impeach him. We will collect signatures from tomorrow. If it doesn't change, he will be the first cabinet minister under this administration to go home. He is not above the law or above the people of Kenya. And he should listen to farmers. Na tuweze kumuuliza waziri wetu wa biashara, Mheshimiwa Moses Kuria, asikuwe na hasira sana na Wakenya. Tuna mahindi ya kutosha katika mashamba, katika stores za wakulima wengi zaidi, na sheria inasema ya kwamba kwanza serikali ichukue yale mahindi yote, inunue yale mahindi yote, iweke katika strategic grain reserve, ndio kama haitoshi ndio watafute kununua mahindi nyingine. It seems there is a deliberate move to continue killing the maize farming in this country, as was seen in the previous regime, where even the sugar sector and other farming sectors were killed. It seems that the cartels are now back into business. In this time around, they appear more aggressive, more ruthless in this season. Huyu kaitina wa minister wa utandithia Moses Kuria kuweta muthenani wayo wala unaumbulile mutalatala wa kuwete mbemba isu ta muthelu na yu minister aiweta tawati te mitalatala yonde ya kuwete mbemba isu sia GMO na wala unawetie kilindini cha Mombasa tameyumbanitie kukwata mbemba isu na ila serikali inawetie Kenya taekwithiwa ikwata mbemba tani kauta itina wa serikali kunengane lingilia ya kuwetwe kwa mbemba sia GMO vatekwiviwa koti kilindini. As members of parliament from maize producing region, we seek to know the reason as to why ships are already docking in Mombasa port without the laid down legal procedures in place. We are aware there was no cabinet approval in the importation of duty-free maize into the country. This will undermine the intention of guarantee minimum returns to farmers GMR, which was championed by CS Moses Kuria. The projection of the bamba harvest of maize this season is projected to be 42 million bags,
despite the high cost of farm inputs. Ukaliko ungi wa ulei na mo atongo ino maende na kuliana na kwetwe kwa mbemba isu maiweta tamuisio munene kwa enendi ma Kenya. Serikali isiendelee mbele kuleta hiyo mahindi bandia katika soko zetu. Tunakataa. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo nitawa Veronica Siombua. Wena bata munene wa kubetanga mbuloka kana cartels kati wa aimi va kauntini ya Masaku na kuikithia kana mainendea na kutala wasio oni kwenana na minister mubeani wa Nimana Indo kauntini ya Masaku Dr. Joel Nzomo ayasekana ngwatanio cia aimi sithitwe ibingisitwe kana ibingisitwe muno ni alama tongo ya cia ngwatanio ithi na nonginya makathukuma nesa na kuweka ubitha mali ya mwenende. Boni Mutesia nukutuelezea. Makana wemi na inge wethi wa indo nondo mwa munene wala wikotwe ni utalo munene wa enendi va kauntini ya Masaku na isio ni kiwathukanyo cia ilembete ya ukamba na yukana na minister muveani wa wemi na indo va kauntini ya Masaku Joel Nzomo vena vatane maika sioke watane maila cia vikie na uvetangwa kwenendi ivo ni maya kawa ila waleseta ithitwa yonza muno kwa ilungu ya saa. Minister Nzomo elesekana emeingi methito mekumbiloto ni makwani na muno ithini cia kawa na kikumana na utongo imuthuku vala makwani maingi mekumbilete ithi na emikule ukwata usio museo kumana na ngithayo ndutono lasimithia mundu kutumia munda wake apande kindu utesea katapa kana utakwata mbesa na hicho alama ima kawa aingi matilangie kawa na matilangie kawa nundu nikaekie kwitha mbesa ithi cia pikia pando cia collaborate na cartels ikosa loan unnecessary loans from banks ai mimesotwa kawa kithine makethia ai ni makwani meiba mbesa mbingi makwani na maeneo tu pesa tunini kwa commitment yambe ni kondilo na numeta wa cartels na tuasia tuenda aimi matukwate kuoko twendilo na ndwasimeta wa cartels nundu cartels ni mumembesa mbingi na mayema na mwa maitu mayebwa mbesa nini nenewie kawa kuyaka thiani meba wa ila shilingi 10 na nyene zikana kawa paken wembesa na kawa nza wembesa twapetanga cartels na twipetanga kwa kumanda soko within directly aimi ni matona kwetea sindu sio soko ni museo kia weta minister ya mbesa na kuvetana na mbuloka ila siethitu ivingisa maundu ma umi va kauntini ya Masaku na kuendea na uvinyi ya miala meki ya kithito nthini wa maundu moma miundani nene sitwako na uyosu aimi ma Masaku ni maketha matona kuendea nesa onala maima mapakato nethi yakana eko mwa mapakato mwimi ni okwati milioni 10 kila ngetha from 1 acre alama cia ng'ombe tumanthe nesa withie na value addition twithe na factory situ cia iya yuko so to the final product ingi ngwatanio cia emisiithia na nzama kana tongo yala maikwatie na gutongoesya kusiolotela nthini wa maundu kivathukanyo weta kana ethiwa na mwasami makethiwa maikwatie na mbuloka kunyamasya makethiwa mailungwe kana kuosewa matambia metu makimiao nzama ile itono collaborate na cartels ni kana ithenie muimi neto ndilo nasio tuyamba uthiunena na andu acio maima tunene na management cia nzama isu tumane thina wipa tumane kila kitu maambesa ikobwa tumane kila kitu itaibwa na twililo notethania namo nondu saingi inzama sone cia anau andu aku nondu andu amamwika na maikie kwima na wethi amaipando so nito nindi unena ni amota stakeholders tunena na kila kithi tunena ni management tumane their problems and how we can help them yukwithiwa utala munene wa enendi mekwaritie maundu ma miundani na ndithia indo va kauntini ya Masaku tini maya kawa tui kwithiwa isi wendeni ni masionthe ila siekwatitwe ni aimi kivathukanyo kauntini no ya Masaku Joel Nzomo ni wongela kana ni vekwithiwa vaetu andu mena utui kana ataalamu ma kutethesia aimi nthini wa maundu ma miundani na ndithia wikithia kana yuteana ni mayondi na amana na kila methiwa maitaithia chonthe ni chao makwata mbau na kumwakileangilia ukwati wo andu ma livestock nitu nena na county government nikenda tuandikiwe andu aingaiki extension officers ndi makosete Machakos County ona mathimana twina andu 10 against 40 wards ukethia we sino mai ko ni twi quality county ni kana tuandikiwe andu aingi
with kila ward pena extension officer utona ku train farmers nisa free services na kila ward napatona vetinga jitona kuima mionda ila yandu na tuima kuonde generally na either nembeo yenenganwe uniformly equitably onaitha ndo akunia wapina onaitha wakunia yewe ene ipinda yao thukuma mwenende. Mutongo TV kuma va kaunti ya Masaku nyeneta waboni Mutesia. Serikali ya kaunti ya Mombasa o bamwe na serikali nene ni ya nengane kilungu cha mithenya ya naimwe na miongwena na imwe kusubia miako ya maobisi ma serikali kuanzia ila itonya ubiki wa niandu alamethia wa na mamutha memwanya uni kwenana na mwene kibila wa makundi matema kiserikali kaunti ni cia Kisiwani Zedekia Adika vala waweta kana miako imweta ula wa Bima Towers na ula winangoloba 14 uina lift na oyakitwe kundu kula andu asu matonya kwithiwa maibikia na kwisila. Angelina Mose nukutueleza. Nikio chandu alamethia wana mamutha memwanya va kauntini ya Mombasa makwe ya miako ila ina maofisi ma serikali kwithwa itaelete kula mai miako ini vamwe na Bima Towers na ila ina ngolova 14 mwako wa uhuru na kazi na ula wina ngolova kenda kati wa miako ingi na ila makuetakana ni methitwa maithini kakavindani kala makuenda kukwata uthukumi maofisi ni kivathukanyo ma serikali. Hizi majumba ambazo hazijatengenezwa kukuwa friendly kwa walemavu. Kitu cha kwanza, hizi building kuna kama Bima Tower iliharibika kama miaka 3 iliyopita, lift haifanyi kazi na haina ram. Sasa imekuwa ni changamoto kwa watu ambao wanaishi na ulemavu kuenda kupata huduma katika hizi ofisi. Imagine Bima Tower building ina ofisi muhimu sana kwa mwananchi yeyote yule. Hebu angalia mlemavu anakosa huduma muhimu katika hii building. In the last 3 years the building has been operating without lift. Neither does it have ramp, disadvantaging PWDs from accessing services. Engini menda serikali vikie kuvathailovia cia kuyananika na miako iku ikiwa renovation na kusevwa kwa lift vamwe na kwa undu ula matonya kuvika maofisi ni kivathukanio. The national government through the treasury should allocate money to repair and renovate the government buildings in Mombasa to be disability friendly. Number 2, the national and county government should with urgency resolve the impasse of which buildings should be under devolved government to ensure proper allocation and stop taking parties in cycles. Tungeomba serikali watenge pesa ambazo zinaweza kuja kutengeneza hii building na kurekebisha. Na kwanza iwekwe talking lift. Ya pili, building ya control vetting. Control vetting haina lift wala haina ramp. Tunaomba serikali ya Mombasa County itenge pesa ambazo zinaweza kutengeneza ile building ndio wananchi wanaoishi na ulemavu wapate huduma katika hiyo building. Ona uwe vama kundi matema kiserikali lembetani ya Kisiwani matonguo ni mwana kivila woze Zedekia Adika ni manenga na kilungu cha methenya 10 kwa serikali vikie kuikia renovation miako ni kanandu alamethi wana mamutha memwanya mavikie kutetheka vala welesekana mali ya kuika katoisia maandamano aiweta kana ni methitwa maikule serikali kuthinikia vata usukuma mwakani muvitu. We have come today to announce to the people of Mombasa and to the people of Kenya and to call government to act urgently on these buildings. We are giving them the next 10 days. On 3rd of December, the International Day for Persons Living with Disability, we will have a procession across all those buildings and give a petition to the Treasury representative at Treasury Square. And so we want all the people of Mombasa to walk with us along this journey. This is immoral. This is discrimination of the highest order. That is why we have come here today, and we want closure of Bima Tower. We want closure of betting and control building. Engini matula mote serikali ya kaunti ya Mombasa kwa kila makuweta kana ni methito malelete ikanda kuthinikia vata usu ndini wa miako ila ye ungu wa serikali ya kaunti. So we are telling government, sort out your mess,
make sure you know which building belongs to who and repair the damn lift. Comrades, power! Comrades, power! We want the lift repaired, no more, no less. And we cannot be pleading forever and ever. And already we have a constitution to it. So what else do you want us to do, Abdul Somad? What else do you want us to do, President Ruto? Make us have working lifts in Mombasa. Ngilivoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni itawa Angelina Muse. Ngwesu ya Angelina Muse tunenga biso ingi to sodiomo wa ndatikanini kwa thibasa nitusokireti. Wimi wa ng'ombe cia yeia ndiri wa kilungu wasia wa mwimi ingine na kusiye mukeka wakina mukeka uzio ukomea tumena iwa ukomea mwana mundu wote ya mutaalamu tukanena nesia maundu ma wimi na toilet transplant sasa nata transplanting by outeta provided with the amindoni vena pa out right in the field ni wet nondo tuta mina kulika mitwenda kwabaluka pyo Mutonda kwitha imonda flat muno kwithe ono katema mbaro ya matambio 5 ndio itegemea nondo mbaro icio tona kuongamia kiugo nima ya kunyithia no yende na kwikathia muno ukambani uimi wa kitunguu thini wa kilungu wasia wa mwimi kuna ana kolelia wewe tongo kibanda ana manya kuna ambia kwa makitongo kwa wewe masindile simbesa ni masindile simbesa wasia wa mwimi. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Psalms chapter 29 verse 11. The Lord gives strength to his people, and the Lord blesses his people with peace. Amen. Dial *811*290# to get Psalms 29 verse 11 as your skiza tune. Mukambani wese uimani uzui na kwa uondo ilite kubatithia na uima waku. Rafiki Habo Clinic ungua Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila gitongote kwa witi mwithianu na wanda wasiki wo kunikili wa science nitu itama woki wathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, mbio, ulcers, arthritis, kulea kusia, kwambatoni ndakame, kukose bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma mitambo, fibroids, sukali na mauangi. Nituthoka kwaku kila chumwa wa kwambililia tuithe wa Masaku, Kibwezi na Kitui Kabati, wa keli tuithe wa Mombasa Changamwe, Kathonzweni na Nunguni, wa katatu tuithe wa Mwingi, Matuu na Matiliku, wa kana tuithe wa Kitui, Emali na Voi, wa katano tuithe wa wote Kasikeu na Kamutei, wa thanthatu tuithe wa Ilobi Mulolongo, Kambu na Mutomo. Kana tukunisi mukwesela noti muonza imwe ile itatu kana noti muonza na noti muonza noti kenda noti. Rafiki Habo Clinic, we treat, God heals. Nina udhocha ingi musesi atuende himwe. Mutalatala wa kubetanga kibilani gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza ni wabikuwa mbungeni ya kaunti yesu ma MCA mingudhambatu na nyanya nimekia sai mutalatala usuna balano MCA umwe webadhana na iseso yu bala mbunge isu yina ma MCA mingudhambatu na kenda mutalatala usu ubikuwe mbungeni ni MCA Dennis Kiongora ula ni wendongu ya ala anini mbungeni isu. The specific grounds of the motion are organized thematically as outlined in the index below and to elaborated in the ensuing pages of this motion. The evidence in support of the motion is set out in the annexes to the motion. The affidavit presented herewith verifies the accuracy and reliability of the annexes to the motion. The first charge against the governor is nepotism, illegal appointments, unlawful dismissals,
and usurpation of the constitutional and statutory functions of county organs. Under this charge, we have the appointment of the husband to county offices, roadside appointment of county workers at Mau, roadside appointment of county workers at Nkubu, roadside appointment of county workers at Kianjai, contempt of court, and illegal dismissals. The second charge is incitement, bullying, vilification, and misleading campaigns against other leaders. Under this one, we have humiliation of the minority leader, vilification of the minority chief whip and other leaders, vilification of the senator of Meru County. On or around the 18th November 2022, the governor engaged in gross misconduct, grossly violated Articles 10, 73, and 75 of the Constitution, grossly violated Articles 10(1) of the Public Appointments, County Assemblies Approval Act 2017, and grossly violated Section 3, 4, 10, and 11 of the Meru County Detention Enhancement Fund Act of 2016 by verifying members of the County Assembly for refusing to approve some CECMs at a public rally held at Kiangwa in Igoji West Ward. Atandithia masoko wa Mutomo Kitwita ithio kauntini ya Kitui ni makwatianiana MCA wa wadi Yesu David Munyao na kumia wetano kula kwa serikali ya Kitui kwisila kwa gavana wa kaunti Yesu Dr. Julius Malombe athinikie lelu cia kulika sokoni usu kwa mitoki bala itonyeka malelu asu manangitwe ni mbua ila yendeyete nakua. Atandithia masoko wa Mutomo la Kitui cha ithio va kaunti ya Kitui ni mumia wetano wa kula kwa tongo evo memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodi ni Yesu David Munyao mwana gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe mathinikia maundu ma miendelea atandithia pamwana makastoma mona ala maendeena kunyama kumana kwa nangeka kwa malelo makulika sokoni ukumana mbua mbingi ila yendeena kuwa na kutamba cha maundu ma atandithia sokoni wa Mutomo kuma junction ya yezile ba to that Mutomo mupaka babe kiwanza jandeke Yesu ni avelile nikethia kiwukizela abu katikati na kuma balabala ni thetu mpaka bano pe stribu wandeke pau ni bathukie pyo na kiwukiuma ko yo lukithete na twe muthenya ni wayo andu ni manethio ni mena thina mwingi muno pyo na maumya lambi woka na maumya kiyokyo kula kwi MCA waitu mazago nikethio na yu na ngali sibita bano sibita na thina pyo mundu ndezira bano no mbake zilile ku yapala kula kwenduka kwa uweza kwithia bandu we ba thia pena thina mwingi muno pyo na nundu akwithia ni twise kana mazago ni withia abakupi muno na ngaba na waitu ni twise twa mutuma na kengaba na waitu no kuikuka na kiyone akana no kutumana atandithia ni mamwenda memba wa mbunge ya kaunti ya Kitui kuma wodi ni Yesu David akwatiania pamwana gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe kwa ile malelu alame katikati wa soko una ala yumatesilika kumana hakibu kingi kila Kitui kanete katikati wa soko na balabalozi muthuku muno kwanza zianira gwiru zithi zikulu ziambo bitandakezo na ziamba kwinga kibuju kwanza ngali bani tiemi kwa mie bako kwama na bangi ni bazeni ndini bubu ba kwa kembo bubu na ngali tia kuthimo mbaza mundu bubu ate ingitwe na agenda ambo bitoka na bitoka bubu ithini tokula tianga bana witu mena mazako monde makwarane matuike neta mundu nitu timeka neta meweke yogitu na itu tikeiweke yojo na KMC award David Munyao la evikite sokoni wa Mutomo no amekithisia atandithia akana no kuvicha kiocho kula kwa gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe na kuthinikia vata wa atandithia akwa mitukile tonyekana ona kwithia gavana wa kaunti ya Kitui na thanite kwikia la milelu cia soko yune mamwenda chambe ambe kuthinikia vata wa malelu no kana maundu ma atandithia masioke otatene nenda kwa COU nongamete sokoni wa Mutomo palabe na thina mwingi wa mama maingi makivu ala enenzi ma boda na enengali la nini mena thina mwingi wa kuvita siana zia kwa skulu sina thina wa kuvita na nini uye enenzi ma Mutomo meche kiyo kino palani na ni mangulile ni masobezi bandune ba inenda kwa sia undu mangulile na kwa ngudini kulia gavana tono gavana wa Kitui County no ena mbeza zitono zo bandune ba undula bailite ni singa bana nunathanie kwiki alami sokoni wa Mutomo inenda kumukulia tutambiro bike binde alami
twambe kukwata solution ya ibindeno lamyo kwesa kuka tondu andu amena thina mwingi muno tukamba gwikwa maram na twasolve drainage ukethia kibundi cha beta nesa kini cho kilango ndo twabala bega bana witu withie nitwisi neza na budget inde chuma gecho ukete nitu munenge budget kuni ngumukola za kwa ndaya tondu andu makwa nimenenia na nimo manaruza kuyetwe nake maru kuni akula mbingi muno kunenda kwasia kwisila chuma ni chukete bandu bagwa na bango musio ninguthio bisini wa ngavana tukanani nake kuhusu bandu ne ba Dilivote Vilingi Wa Mauvoo kuma mutomwele kitui cha ithio kaunti ya Kitui Neto Onesmus Chalo. Alama konetwe maunduni mausubiku wa malelu ni mongelanga ibinda ya kusisia speed governor ginya mudia wa ibinda ya utania masikuku no kana kolanga manga sia malelu ni itambia yu ni mananengete enendi kana imanengete enendi ibuso bamwena ala eningali sia ukui mwanya wa kusiwa speed governor sio. On the border, we need to slow down the trucks, especially this season, which is a bit wet. I therefore call on all the road users, the private vehicles, the border, the buses, school institutions. I am looking forward that every vehicle that is managed by speed governors should go back to the vendors. I want to state that this is not a very good season because there are many vehicles that are going to come out, even from parking lots. Others have not even traveled for the last few months. But now, because it's the festive season, let the PSV vehicles do their work. Let the buses do their work. Let everybody that is involved. In fact, I want to castigate this issue of the pro boxes and the NOAs, those vehicles that just wake up during the festive season. We have had very many instances with those vehicles. To respect the rules of the law, to respect the rules of the road. Let them mark all the pedestrian crossing because we are having so many fatalities with the pedestrians. They have now outnumbered the number of even all the PSV and the buses combined together. With the figures the NTSA gave of 4,600 people have lost their lives, and we are not yet at the festive season. So it was, we discussed, we come away with a way forward to make sure that these numbers don't reach 5,000. We have already lost more than 6,000 Kenyans. I thank the vendors, all of them, because they have agreed to extend the free clinic during this festive season. That is what they are giving as their take. We want the police to be on the road during this festive time. And we don't want anybody to tell the police what to do. They know their duty. Ukulio ni waendea na kumwa kulaku ene sub county ni ya Kibwezi na county ni ya Makueni kutumia ibuso yimbua yende na kuwa isionisio kubanda miti kwa wingi tanzia nene ya kukutana na maumu ala mano kanise na ubindu ku wanzebe na wengi kuongela kilungu kilake kalilwe ni the county ni sukuma kilungu ni chai 13 kuli huo mwa ni director wa ikundi ya maundu mamiti ya Kenya ya Kefri Oponge wa Kibwezi Michael Okeyo ula ainena na Mutongo TV wa kulia enendi kubanda miti ila yekanesa ona ebinda ya dhano wengi aimenda masubie imiti. Miti chini ya miti huwa tunapanda nyasi. Kuna aina ya nyasi inafanya mzuri sana kwa sababu walima wengi pia wanapanda wana mifugo. Tunapofanya hivyo wanaweza kufuna nyasi, wanapata mbegu ya nyasi wanauza, nyasi yenyewe wanauza, wanalisha mifugo yao. Wanaendelea kupata mapato kutoka shamba yao. Na kama wako panda nyasi, wanaweza panda pia dengu, ambayo ni green grams, wanapanda mbaazi, ambayo pia inawasaidia kupata mapato ya katikati ya mwaka, wanapoendelea kuongosha miti komae. Na uzuri ya kwamba miti inapokomaa inaenda juu. Na kama miti ya mkao inaweza kuwa 1.5 meters kwa mwaka. Unapata baada ya miaka miwili mitatu kuna kifuli juu. Kuna kitu inaitwa microcatchment. Unapata mazingira yamebadilika na tumechangia kurudisha nyuma tabia nchi.
Mambo ya climate change tumerudisha nyuma kwa sababu ile hali ya joto kuliko kupanda juu imerudi chini kidogo, na inaponyesha maji inaenda kwa mchanga, mimea inamea vizuri, tunakuwa na kwamba tumepata maendeleo mingi katika shambani. Thini wa mutongoi mathauni ni kana mubea wa mathau mao wa Kenya FKF mubea wa technical kwi umundi ni mabundisya maobisa alama FKF Super League yulu wa mnyamulo na meo yulu wa makochi. So jana tumediscuss ni wasikubali makochi discipline, lakini sasa utawapeleka wapi wanaona? Yeah, the challenges, and we really did our research. The challenge was previously we didn't inform the referees. Previously we didn't inform the matchcoms. So we felt that it is important to inform them and pass them these regulations so that they can help us implement. Normally in matches, matchcoms and the fourth officials do check the players' cards. So we felt that it is important also to check the coach's card, which we already formulated. One was the red card, the license card, which is for the A license and B license coaches. The grey card was for the C license and D license coaches. So we have already informed them about this. They know how to differentiate, and I think it will bring some sort of control and some sort of order in this coaching profession. And as well, coaching profession will be respected because it is not a market for all. Previously, it was free for all, and that's what